в принципе, ведущим разработчиком Streamity. Это проект, который позволяет обменивать валюту на фиат. И раз. И когда у нас стал выбор внедрения следующей криптовалюты, прибрали несколько вариантов и остановились на Neo, как на прогрессивной, быстрой, популярной платформе, которая, возможно, была еще и максимально быстро строить наш стендеск. Этот выбор был обусловлен несколькими факторами. Первый из них – это среда разработки. Разрабатываются смарт-контракты на нейросети, в основном на языке Sharp, но также поддерживается Python, F-Sharp, Java, Kotlin, плюс скоро будут поддерживаться Golang и JavaScript, что, в принципе, всем очень разработчикам удобно. В принципе, таким разнообразием языков не составит труда начать разрабатывать контракты в сети Neo, и это крайне упрощает, в отличие от того же Solidity или iOS, который потребуется в начальный старт все-таки. В принципе, большинство разработчиков встречались с этими языками, так или иначе, и большинство из нас разрабатывает на них уже. Еще из моментов плюсов нейросети — это комьюнити. Как уже не раз сегодня говорилось, Discord — это основной чат-канал, где можно общаться и напрямую с разработчиками. Нам также очень помогало при разработке общения с разработчиками самого Neo. Есть несколько групп, как видите, есть группа Development, разделены по языкам программирования, что опять же позволит общаться напрямую с разработчиками по определенной ветке. Также недавно, в сентябре, по-моему, открылся канал на русском языке, и это очень большой плюс. Также для Neo, в принципе, много смарт-контрактов опубликовано на GitHub, поэтому, если вы еще не начинали разрабатывать, вы можете зайти и посмотреть на отличные примеры уже сделанных смарт-контрактов, работающих смарт-контрактов, диапов, и это очень похожий старт при разработке. Еще хорошо бы отметить легкость развертки среды локально. Образы есть как самой виртуальной машины Neo, так и Neo-скана. В принципе, там потребуется 10 минут, и у вас уже полностью приватная сеть со всей инфраструктурой установлена. Стоит также отметить величину комиссии транзакций в сети Neo. Для сервиса Steamdesk очень важно предоставить пользователям сервис с минимальными комиссиями, и Neo очень выгоден в этом плане. Любая транзакция, которая при выполнении потребляет меньше 10 ГАЗ, в принципе, бесплатна. То есть вы можете писать смарт-контракт данные и за это платить системный фи, в принципе, до 10 ГАЗ. Для понимания, 10 ГАЗ это достаточно много. Вы можете увидеть стоимость каких-либо действий в смарт-контракте. И, в принципе, самая затратная часть – это запись данных. За 1 килобайт данных платите 1 ГАЗ. Но также при записи каждой переменной вы также платите 1 ГАЗ, даже если она меньше 1 килобайта. Поэтому вы не можете себе позволить писать, в принципе, в хранилище все подряд и как-то структуризируете свои данные. И вот здесь я приведу небольшой пример о том, как мы сократили запись данных. В нашем смарт-контракте при создании сделки требуется записать 8 переменных. Это достаточно много, учитывая, что происходит это еще и проверки всевозможные перед записью, это чтение самой транзакции.
И в итоге первый метод, который мы написали, потреблял больше 12 газ. То есть, получается, пользователю потребовалось платить 3 газ из своего кошелька для создания транзакции в сети Neo. Так как 10 бесплатно, 3 свыше лимита. 3 газ это достаточно большая величина. И мы себе это, естественно, не могли позволить. Поэтому, в принципе, нашли способ, как избавиться, выйти из этой ситуации. Мы записываем такие данные, как адрес продавца кошелька, адрес кошелька покупателя, тип криптовалюты, это системная или на 5, ID криптовалюты, ассет ID. Тут надо немножко сделать уточнение. ID у системных и на 5 валют, оно отличается на количество байт. Системный это 32 байта, а на 5 20 байт. Если будете писать контракт, это очень весомое значение. Также мы храним статус сделки, количество продаваемой криптовалюты, комиссию сервиса и минимальное время для отмены сделки. Если внимательно посмотреть на эти данные, то очевидно, что кошелек продавца, кошелек покупателя, тип, ассет ID и статус сделки, они имеют всегда фиксированную длину. То есть, как у людей, там здесь 20 байт, здесь 3 байта, здесь 2 байта. И мы можем, в принципе, объединить в одну запись все эти 5 первых данных. Таким образом, мы сократили запись с 8 до 4 записей в storage и вместили в 10 бесплатных газ. Таким образом, у нас сделка стала меньше 10 газ, пользователь ничего не платит, и профит для всех. Стоит отметить также скорость нейросети. Все, кто работал с криптовалютами, в принципе, сталкивался с проблемой скорости транзакций. В сети Neo транзакции реально молниеносные. Скорость сети сейчас достигает до 1000 транзакций в секунду. В теории, конечно, 10 тысяч возможно, но пока никто не достигал такого. И такая скорость, конечно, открывает совершенно новые возможности для написания приложений, используя блокчейн, в том числе и игр. Транзакции вы просто реально отправляете, они совершаются, не стоит увидеть даже, проходит. Для тестов, кстати, стримдеска тестирование сделок в Neo было просто одно удовольствие. И еще я хотел немножко рассказать про триггеры. Кто-нибудь писал, в принципе, контракты на Neo? Встречались с Verification Error триггер? Не встречались? Так вот, документация он написан, и написан как developed completed, но тут есть небольшая подлога, его все-таки исключили из main сети пока, и еще не ввели. Что должен был делать метод verification error, что он будет делать впоследствии? Этот метод, этот триггер вызывается при вводе криптовалюты в смарт-контракт. Он может проверить передаваемые параметры, и если вернет false, то в принципе транзакция не пройдет, она не создаст получение, ничего не сработает. Если вернет true, то естественно все пройдет, все хорошо. Так вот, verification error до сих пор пока еще не введен, и нам это немножко вставило как палец в колес, когда мы смарт-контракт создавали. Мы вышли из этого простым достаточно способом. Пользователь, если даже присылает смарт-контракт свою криптовалюту и присылает неверные данные, мы не создаем сделку в смарт-контракте, что в принципе не регистрирует ресурсы сделки. И получается, администратор смарт-контракта может вывести эту криптовалюту себе и потом уже отдать тому пользователю, который ее туда закинул, так сказать, фоточку. На самом деле
форточку закинуть возможно только одним способом. Это обновить запрос с Windesk, купить свои данные, ну, как бы, проблема самого пользователя. На текущий момент работает два основных метода, это verification и application. Verification называется, когда мы выводим из смарт-контракта валюту. Он также может запретить или разрешить транзакцию, то есть до ее выполнения в сети, соответственно, вернув true или false. Также нужно учесть, что метод verification может только читать данные из хранилища, но не может писать их. Это очень важно. Так как есть такая ситуация, когда вы выводите активы из смарт-контракта, и вы должны где-то пометить в хранилище о том, что такой-то, например, пользователь вывел свои средства, но пометить, в принципе, этого не может. Вы можете записать в хранилище статус, например, сделать в нашей ситуации. На самом деле тоже есть выход. Через метод verification можно прочитать транзакцию и увидеть, что вызывается после нее. После нее может вызываться триггер application, который может и читать уже, и писать смарт-контракт данные. Работать с хранилищем. И в методе verification вы можете проверить, а вызывается ли потом метод application в этой транзакции. Проверить также и параметры, которые передаются потом в этот application. Если все хорошо вас все устраивает, вы пропускаете вывод средств, записываете через application уже новые данные в смарт-контракт, все профит, все хорошо. Ну и в принципе в заключение хотел бы сказать, мы очень рады, что вы выбрали Neo. Это реально уникально и самое главное, это очень-очень быстрая сеть. Спасибо. Уважаемые коллеги, предлагаю сейчас на вопросы, к сожалению, Streamity ответить после мероприятия лично. Времени не так много. Сейчас предлагаю перерыв сделать буквально 5 минут, и потом продолжит Питер Лин. Спасибо. Так что да, нужно перевести или нет, мы только читаем. Не нужно? I will translate. Hello everyone, it's very nice to be here with you in Moscow. It's our first time in Russia. I hope it's not too late. Okay. I think some people just left. I was thinking that everyone will leave. It's great. Да, он говорит, спасибо большое, что пришли. Первый раз в России. Он немного испугался, когда все ушли, думал, никто не вернется. Но вроде вернется, поэтому спасибо. So I just learned some Russian. I only learned 2 Russians. That's спасибо. The second is до свидания. So Для Питера выучил 2 слова. Спасибо и до свидания. I think it's better to say it after this presentation, right? Да, это в конце мы скажем. Okay, so picture time. The left side is our Telegram. If you have anything related to business or community, you can join the Telegram of Neo. The right side is our Discord. If you're a developer, it's advised for you to join this Discord, join our community. A lot of people there, you will not feel alone. Да, у нас много социальных сетей, и недавно сделали Telegram, потому что поняли, что если нужно, чтобы по всему миру люди смотрели, нужен Telegram. То есть сделали Telegram, вот наша группа, тоже подписывайтесь, и Discord, как я уже говорил, там можно задавать все вопросы, там очень активная группа. This is everything I want to show tonight. So these links, you can take a picture. So I will dive into these materials later. Да, если кому-то нужны ссылки, пожалуйста, фотографируйте. Тут все материалы, которые Питер использовал сегодня для презентации. Okay. From our former experience, people can follow the workshop. So I will make it a little quick to all the stuff, and you can follow this one step by step. Okay.
Ну, у нас такой формат, что мы как бы не требуем от присутствующих повторять там все действия, делать то же самое одновременно на компьютере. Просто мы расскажем, вот, и потом есть ссылка, вот это номер 2, NeoNGD. Там шаг за шагом все описано, как делать то же самое. Пожалуйста, изучайте. Okay, this is me. My presentation will include two parts. The first part, I will explain a little bit about what NEO is and about our recent events. The second part, I will dive into a workshop to show you how to write smart contract in NEO. Да, это профиль Питера, он расскажет немножко про NEO и потом именно как писать смарт-контракты. So you can see I'm the director of R&D department of NGD. So what is NGD? As you may know, NEO has two founders. They're from NEO Foundation, and NEO NGD is short for NEO Global Development. It's an execution organization of NEO Foundation, and the other organization is NEO Global Capital. Is for capital. Yeah. Ну да, две части, Foundation сверху и делится на Global Development, это мы, в том числе, где Питер работает, занимается разработкой продвижения, или Global Capital, это наш фонд. Okay, we held a hackathon recently. Last weekend we just had our hackathon in TU Delft, and we still have two hackathons ahead of us. Да, один только что провели недавно в Делфте, это, по-моему, Нидерланды, и еще два в Берлине и в Цюрихе. Yes, I will show you later. Okay. So this is the former hackathon in Rotterdam and Delft. This is our final sprint in the TU Delft. Да, это предыдущий, который буквально недавно прошел, это, значит, финал хакатона в Делфте. TU Delft is a very good university, but it's kind of in the middle of nowhere, so not so many people come. But the next one in Berlin, it will have a lot of people there, so I recommend you can join in that hackathon. Да, вот наш предыдущий хакатон это в Делфте. TU Delft это университет, но такой не совсем известный, но очень хороший технический, поэтому людей не так много было. Следующий будет в Берлине, и туда, конечно, больше человек будет. So this is the hackathon Berlin, and this is the hackathon Zurich. Johnson just mentioned. Да, Джонсон уже рассказывал следующие хакатоны. Да, here are prizes. Yes. Вот, ну и информация по призам, по наградам, соответственно. Okay. So Neo's hackathon is here. You can take a picture of this QR code, and you can find all the information in this website. Okay? Да, информация по хакатонам на GitHub, вот, по этому адресу. So what is NEO? As you have already know about Bitcoin, NEO is like a distributed ledger, or you can say the Turing complete network for the smart economy. So what is Turing complete? It's like anything can be programmable, can be solved in this network. So you can consider NEO as something is nothing is impossible platform. Так, ну, я думаю, коллеги многие лучше меня знают, что такое Turing Complete, это полный по Тьюрингу, насколько я понимаю. То есть, что это значит, что на блокчейне можно сделать все. So, not everything is possible on blockchain. It means Turing Complete means. Yes. For example, you have some problem, and if you can describe it in code, then you can solve it. So that is Turing complete, and NEO is a Turing complete platform. So which means NEO is like a platform that makes everything possible. В общем, любую задачу, которую можно написать в коде, ее можно сделать и выполнить на блокчейне NEO. NEO launched her mainnet in 2016. So it is our like 2 years anniversary several days ago. 2 года назад мы отпраздновали день рождения, нам было 2 года, и сеть основная была запущена в 2016 году.
Не все блокчейны так много лет. So at first, Neo is a local project, but now Neo is like a global project. We have communities all over the world. Сообщество разработчиков по всему миру у нас. Okay. Smart contract is Smart contract is not a very new concept. Actually, it was proposed by a professor in 1994. Ну, само понятие смарт-контракта не настолько новое. Впервые понятие термин был введен в 1994 году. So why smart contract can be sensational now? Because blockchain provides smart contract with a very reliable environment. Ну, почему смарт-контракты стали известны и популярны только сейчас? Потому что блокчейн предоставляет хорошую среду для смарт-контрактов. For example, if you want to buy a Coke in front of a machine, I think you will not considering about failure of the machine because the Coke is very cheap, right? Да, если вы покупаете баночку колы в вендинговой машине, то вы вообще не боитесь, выпадет банка или нет, потому что она не так дорого стоит. Yeah. That vendor machine is like a very simple smart contract. So you can consider it as a smart contract machine. Поэтому в этом примере мы можем считать этот вендинговый автомат как смарт-контрактом. Coke is cheap and the machine can fill. But for example, if you want to buy something expensive in that machine, you really need a very reliable environment where your investment will be filled, right? Но если вы покупаете что-то дороже, чем просто банка колы, то вы должны доверять вот этой машине, автомату гораздо больше. So Neo is a little different from Ethereum. As you may know, Ethereum uses Solidity to write smart contract. So for programmers, they need to learn another language, Solidity. Чтобы программировать на эфире, необходимо знать дополнительный язык, да, это Solidity, а в Neo это не требуется. But if you're a .NET engineer or a Java developer, you can just write smart contract in Neo. Но если у вас есть разработчики на Java и на других популярных языках, они могут сразу писать смарт-контракты на Neo. Okay. So the .NET and Python is the most mature platform for now. And this year we just support Go. В плане проработки сейчас наиболее проработан это Python у нас, .NET, и в этом году мы запускаем Go. So that's the first part, the little brief introduction, and the second part is the workshop. Okay. Да, это первая часть, сейчас начинается воркшоп. Okay, let's step into the workshop. Everything you need is in this GitHub. So after this workshop, you can check this material step by step. Okay. Все на нашем GitHub. После презентации можете посмотреть более детальное описание. Today I will show you how to write smart contract in Python in Neo platform. Мы покажем, как писать смарт-контракт на Python на нашем блокчейне. Спасибо. I think it's clear enough.
Okay. The first thing that you need to do is to prepare an environment to test your smart contract. Да, сначала нужно приготовить среду, где мы можем протестировать смарт-контракт. The simplest way is to use Docker. Docker, you can consider Docker as a very little computer inside your computer. So we have already prepared everything in that little computer for you. Можете использовать Docker, мы подготовили это как компьютер внутри вашего компьютера. Yeah. So all you need to do is install Docker first, and then download the Docker image and start it. Да, нужно скачать, установить Docker и, значит, его образ загрузить сюда. Okay. So just ignore this information. This line is very simple. It's just one line, and this start a new private night in your own computer. This line, only this line. Да, вот эта линия для запуска. So this line launches what? A new private night. Yes. Для запуска, в частности, private net. Private night is like Neo has two nights, main night and the test night. Main night is everything you can see it in exchange. You transfer your tokens, right? Test net is something that is very actually it's the same as mainnet. The only difference is we call it testnet. Ну да, две сети, одна сама настоящая сеть блокчейна и есть тестнет для тестирования. Okay. The private net is you can consider it as a blockchain, new blockchain running on your own computer. Ну и частная сеть это блокчейн Neo на вашем компьютере. Everything is the same as mainnet. Но все работает точно так же, как в основной сети. Okay. So just one line to start the private net, and you have the environment to test your smart contract. That's the first step. Да, первый шаг это вот эта строка запускает private net на вашем компьютере и таким образом готовит среду для смарт-контрактов. Okay. So we have already have our own blockchain. So the next thing is we can check if the height is growing. So let me copy this. Так, получается, у вас есть блокчейн свой на компьютере, и нужно проверить, что высота блокчейна растет, то есть блоки добавляются. You can see the result is 9,000. So this is the block height. This is the height of the blockchain. Результат это высота блокчейна. Let me check it again. Okay. So it's different, right? It grows, so it means my private net is working well. И еще раз проверяем число, другое больше, соответственно, блокчейн работает и блоки добавляются. Okay. After preparing this environment, we can write some smart contract. Когда это работает, среда подготовлена, мы можем писать смарт-контракты. It has some smart contracts here. It's like 4 examples. Да, это примеры из библиотеки смарт-контрактов для использования как примеры. Today I will show you one of these examples. Сегодня используем один из примеров. This example is called domain. Да, пример домен. Okay, well, what's domain? It's very simple. For example, I have a domain. It's Да, это домен, как мы все знаем, адрес. okay. This is my domain. It's like peter.com. Пример это его домен. And for example, this is my address.
So this domain belongs to this address, means this domain belongs to me. И его адрес, и они связаны, соответственно, этот адрес принадлежит ему. Okay. Let's dive into this smart contract. It's written in Python. Смотрим смарт-контракт, он написан на питоне. Okay. So first, you need to include some very basic library here, and then you can write your basic logic here. So the first one is the main function. Ну, в библиотеке основная логика здесь прописана, первая функция main. Yeah. So the basic logic is very easy to understand. This is my domain and it belongs to me. And for example, I want to transfer it to Dennis. For example, this is. So what is number 2? What is this letter? This is the address of speaker. Yes. On your blockchain? Or? Yes, on your blockchain. Yes. Да, ну и второй это адрес на блокчейне, то есть wallet address? Yes. Например, адрес кошелька на блокчейне. So I can register it in blockchain, and people can know that this domain belongs to this address. Это можно зарегистрировать на блокчейне, и будет понятно, что вот этот домен принадлежит этому кошельку, этому адресу. Okay. For now, I want to transfer this domain to Dennis, and this is Dennis' address. Just an example here. Да, для трансфера домена на другой кошелек, например, мне. So I just transfer it to Dennis, then this if I transfer this domain to Dennis, then it's like this. Да, для трансфера, соответственно, transfer to Dennis и просто адрес кошелька другой, квадратная скобка. And I can also delete this relationship or this domain in blockchain. You can write into blockchain or? Yes. The first, for example, I'm Peter. I have a domain. It's called peter.com, right? This is my address in blockchain. I want to register in blockchain. Then I use register method to register this in blockchain. It's like a key value struct. Okay. And if I transfer this domain to Dennis, this key value will be this one. This is Dennis' address. В общем, делаем трансфер домена таким образом. Actually, it's very easy. So everyone has, if you have Bitcoin, you have Bitcoin address, right? And you have the private key of your of the address. So this address can like this is you, right? So you own this domain. It's like this is the key value struct in the blockchain. Ну, да, в общем, понятно, здесь просто этой командой домен передается на другой адрес кошелька. Yeah. So it's very simple logic. Let's see the smart contract. So first, the main function has like
three methods. The first is query, the second is delete, the third is register. Функции, значит, Actually, for four methods. The last one is transfer. Yes. Регистр, delete, query and transfer. Transfer. Okay. So, for example, this is the simplest method. Is query your domain in blockchain. It's like the first you need to get context of the blockchain, then just use get method to get this domain's information. Вот это команда, чтобы получить домен, get context. Yes. For example, if you just query some domain that is not registered on blockchain, then it just return domain is not yet registered. Если этот домен не зарегистрирован на блокчейне, то ответ будет домен не зарегистрирован. Okay. If it has the domain, you can just have an event. You can get the result. Если он зарегистрирован, то будет правильный ответ. So anything else is also simple. You can check it by yourself. I will just continue. So if you want to deploy a smart contract and test it in blockchain, the first you need to write a smart contract. Second, you need to test it. The third, you need to deploy it in blockchain. The fourth is you need to invoke your smart contract, or you can see use your smart contract. Ну, 4 этапа: написать смарт-контракт, потом протестировать его, потом запустить его на блокчейне, и 4 это использовать его. Okay.